Okay. And let's go to this. OK. Bonjour à tous, merci et bienvenue sur cette premier entretien avec Katy Bowman pour le lancement du livre Grandir Sauvage. On est très content de l'accueillir. Donc, je suis Paul Landon, à la fois le traducteur et le directeur des éditions Ressources Primordiales. Et puis, c'est en fait le deuxième livre qu'on sort de Katy Bowman, puisqu'on a sorti Va nu-pied, qui était un livre qu'on avait sorti, le deuxième livre qu'on a sorti en début 2019 dans notre maison d'édition, et ce livre Grandir Sauvage qui est sorti en novembre 2022. Donc, bonjour à tous et bienvenue. Merci d'être là avec nous. Hello everyone, thank you to be here with us to this interview with Katy Bowman about Grow Wild. The book just is out on every library, bookstores here in France since a week, and we previously published that book. And I'm very happy to have you, Katy, with us for the first time in France. So thank you, Katy. Would you please start to present a little bit yourself, because I don't think there is already video on you in French, so it might be interesting to know some words about who you are. Well, who I am is so much. Relevant is I write books about movement from a perspective of biomechanics, which is a field of study that I think happens around the world. And bio is biology, how things grow, living systems, and mechanics are physical forces, and how when you put them together, it's how physical forces affect living matter and living things, and I focus on people. Why do we end up the way we do? How do we end up the shape that we do, and with or without some of the diseases that we do? That's what's interesting to me. Okay. I will already translate that, Katy, if it's okay with you. Sorry. Donc, alors, je lui ai posé la question si elle pouvait se présenter qui elle était. Elle dit, évidemment, pas facile de dire qui je suis, de se définir soi-même, mais pour ce qui nous intéresse pour ce soir, c'est une personne qui, elle dit, Katy, je m'intéresse à l'être humain et aux forces, aux différentes forces qui ont une influence sur nous, en termes de mouvement, en termes de notre manière de grandir. Ce qui m'intéresse, c'est ça, les forces qui sont appliquées à notre corps, et aussi qu'est-ce que ça va générer en termes de santé et en termes de, éventuellement, pathologie, en termes de maladie. Yes, thank you. Well, and many things affect the physical body, your food, nutrition, and environment, stress, and these things. But one of the other things that affect the body is the mechanical environment, like not just how we're moving, but how we're being moved by gravity and different things in our environment. And that environment, the mechanical environment, is on 100% of the time. It's always affecting us, and it's perhaps the least considered because we're a culture, we are a global, all over the world, there's been a tendency to move less and less and less with the rise in technologies. And so I write about what is predictable to happen in that scenario, and what are some of the ways that we can replace the movement. OK, thank you. Alors, Katy dit que ce qui m'intéresse beaucoup, et j'écris beaucoup de livres, elle a dit, j'écris des livres sur le sujet, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les effets des différents facteurs qui influencent notre santé, que ce soit l'alimentation, l'environnement, le stress. Moi, je suis biomécanicienne, et ce qui m'intéresse le plus, c'est les effets mécaniques qui ont lieu sur notre corps. Parce que les effets mécaniques, c'est-à-dire la manière dont on est bougé, les forces qui sont appliquées à notre corps, eh bien ça, c'est là 100% du temps. C'est là tout le temps. En permanence, on a des stimulations mécaniques qui affectent notre corps. Et en plus, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est absolument pas considéré, contrairement aux autres éléments que j'ai cités. Et c'est en plus, dans notre société, on bouge de moins en moins, donc on a beaucoup moins de stimulation à ce niveau-là. À cause de la technologie, on bouge de moins en moins. Et voilà. I
have been teaching movement for 25 years at this point and have worked with thousands of bodies. And I really focused early on because of my academic training. You know, when people would want exercise, I think that there's a general idea that exercise is good for you, and it is. But then there was this more specific understanding of movement needs to be specific for individual bodies, in the same way if you went to a dietitian, if you were having problems and you went to a dietitian, they wouldn't just say, oh, you need to eat more or eat less. It would be specific, you know, oh, well, you're eating this is good, but you're missing these nutrients, and what you're having is because you're eating maybe too much of this or too little of that, and you get something that's customized. And so I'm trying to present that model excuse me, of movement where, yes, we could all move more in general, but we're missing specifics as to the movements we're doing. And that's why people need things like not just physical fitness training, but physiotherapy, you know, where they're getting the specifics of what's missing in their movement diet. Yeah, ok. Alors moi, ça fait 25 ans que j'enseigne autour du mouvement, et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de faire la différence entre ce qui est des exercices et ce qui est le mouvement, dans un sens beaucoup plus large. Et je fais un peu le parallèle entre le mouvement et la nutrition. C'est-à-dire qu'on sait tous que c'est important d'avoir différentes vitamines alimentaires, mais il nous faut aussi différentes vitamines motrices. Si vous avez des difficultés au niveau alimentaire, vous allez voir un diététicien ou un nutritionniste qui va vous préconiser des changements au niveau individuel, ce qui vous sont spécifiques et non pas généraux. Eh bien, il en va de même pour le mouvement. C'est-à-dire qu'on peut recommander aux gens, et c'est ce qu'on fait de plus en plus, de dire « bougez plus ». D'un point de vue général, c'est intéressant, mais spécifiquement, de quoi mon corps a besoin, de quel mouvement spécifique j'ai besoin, et ça, c'est très important. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller au sens premier du mot kinésithérapie, c'est-à-dire soigner, thérapie, par kinésis, le mouvement. Donc, en anglais, on dit physiothérapie, c'est la thérapie de la physiologie, donc thérapie du mouvement, qui est spécifique à chacun. Et c'est ça qui m'intéresse, les effets spécifiques. And from seeing so many bodies in person over many years, I've had many different facilities that are quite large and work with a lot of different bodies, but also, you know, doctors and physios who are looking to understand movement a little bit more from the biomechanical perspective. I started writing books about movement and the technicalities of movement, and started writing about feet. You know, you showed the other foot book. So this idea of feet themselves don't get very much movement. We move on top of them, but we don't train them in the same way that we train all of our other body parts, and wrote books about the difference between movement and exercise, why those are two different things and why it's important to know the difference. And then books for older people who are now maybe appreciating that they should have better cared for their movement, because it's a move it or lose it scenario when it comes to moving. And then now to grow wild, which would be the other end of the spectrum of why is movement so important for children's bodies, but also for all bodies during the juvenile period. Donc, moi, avec toute mon expérience et en travaillant avec aussi bien des médecins ou des professionnels du corps humain comme des ostéos et autres, d'un point de vue biomécanique, on s'aperçoit qu'il n'y a pas deux corps qui sont semblables. Chaque corps est différent et a des besoins différents. Et donc, j'ai commencé à écrire des livres sur le sujet. J'ai commencé par écrire, et j'en ai évoqué tout à l'heure, un livre qui parle des pieds. Et ça, c'est très important parce qu'on bouge
sur nos pieds, on bouge grâce à nos pieds, mais on ne s'occupe pas vraiment de nos pieds, on ne fait pas vraiment d'exercice par rapport à nos pieds. Donc, j'écris un livre sur le sujet. J'ai aussi écrit un livre qui fait bien la différence entre ce qui est mouvement et ce qui est exercice. Le mouvement est indispensable, l'exercice c'est facultatif. Le mouvement fait partie d'un ensemble plus grand dans lequel il y a inclus exercice. Et puis, j'ai écrit aussi un livre pour les personnes plus âgées, pour les seniors, et c'est important chez les seniors parce que si on arrête de bouger, on va perdre cette compétence. Hein. C'est un phénomène connu dans la nature. Si j'arrête d'utiliser une fonction, eh bien, elle est recyclée et elle se perd. Donc, j'ai écrit un livre sur les personnes âgées. Et puis, de l'autre côté du spectre, j'ai écrit ce livre, Grandir Sauvage, qui vient de sortir, qui parle plutôt des enfants, de l'importance du mouvement chez les enfants. Et voilà. Donc, grâce à mes différents livres, j'ai touché un petit peu tous les sujets. Et voilà pour ce dernier livre. Yeah. So, would you like to say more word about you, or do you want to go right into Grow Wild? Let's go into Grow Wild. Yeah, I love so much that book. So, on va parler directement du livre Grow Wild. So, did you have the idea to write that book before the COVID situation, or was it something you did during the COVID situation? I knew I was going to write it before, and had been working on it before, but then during the pandemic, there was both more and less time. More time in the sense that all of the things like schools, going places was less, but there was also less time because I have two children who are home all of the time. So to write a book with children who were 8 and 9 at the time, 7 and 8, 8 and 9, is not easy. It's not easy trying to parent children through a pandemic and also write a book. But the content in that book was how we were able to do the pandemic in a way that was better for our bodies. So I can stop there so you can translate. So yes, the concepts in that book made it easier. OK, thank you. Donc, l'idée de Grandir Sauvage, ce livre, je l'avais eu avant la pandémie de Covid, mais c'est vrai que pendant le Covid, j'ai pris le temps d'écrire ça la première année du Covid, et ce qui n'était pas évident, parce que j'ai 2 enfants qui, à l'époque, avec 7 et 9 ans, qui ont leur maman à temps plein, et pendant le Covid, on les avait à temps plein, nos enfants, mais pour moi, c'était ma manière de vivre la pandémie et les confinements, c'est d'expérimenter ce qu'il y a dans ce livre et de passer à la pratique. Donc voilà, c'est une idée que j'avais avant, mais qui s'est réalisée, qui a pu se mettre en œuvre durant le Covid. Yeah. Well, and then as the book was getting ready to go to print, I was able to add an afterword, which to me, I felt like this book couldn't have been more relevant than how it was right now, because children's movement, all of our movement, human movement and children's movement has been falling off, not even at a steady decline, at an exponential decline. But during the pandemic, the rate was even faster than before. There was a short period of even greater acceleration. And so the solutions in that book, which were just the way we were already living, but are they're inexpensive and they are, available to everyone to be able to do. It's a different way of thinking, but again, they have never been more necessary than they are right now. Donc, j'avais déjà toutes les idées avant la pandémie et j'avais déjà rédigé une partie. Mais comme le livre est sorti pendant la pandémie, j'ai pu écrire une postface. Pourquoi c'était important? Parce qu'on s'est rendu compte que déjà, avant cette crise de Covid, les enfants ne bougeaient pas beaucoup et de moins en moins. Mais ça s'est extrêmement accéléré durant la pandémie, où les enfants vont bouger de moins en moins. Et dans ce livre, je donne beaucoup d'outils qui sont pas chers. Ça coûte rien, en fait, de faire bouger les enfants, mais souvent, on se pose la question de comment les faire bouger. Et donc, j'ai pu écrire cette postface qui explique un peu l'urgence de tout ça. Et ça, c'est une partie importante. Yeah, that's very true that during pandemic, children was not moving a lot before, but since it's even worse and everything is more computer screen everywhere.
for children at schools, for example, everything is more screen oriented. Mm-hmm. And so reading this book, it's not just, well, I don't want that people just think that the book is just tricks about how to move more. It's start with a philosophy, a new way of thinking things, and that just not a cookbook about how to move more. It's not just little tricks. It's a way to see everything differently. Can you go first talk about it and about these containers, and then we go on different concepts that they are on the book. But maybe we can start with these containers. Yes, and thank you for saying that, because the book isn't a list of 50 ways to get your kids moving more. That's not what the book is. The book is first, to understand who movement works. Two, to understand why movement, that the importance of movement during the juvenile period is relevant for all adults. You are setting your body, your adult body, during childhood. And there's no real going back to that period of time. So it's those things. And then the third piece is to then recognize this understanding of movement, how it works, where it is, how we got to the place of not moving very much. And then once you understand what movement is, that it is not exercise, that it can be added to all aspects of life, then the last part is to see your life in a set of domains or containers and figure out how to make small changes so that your life moves you. Ok. Alors, la première chose qui est importante, et c'est la question que je pose à Katy, c'est je voudrais pas qu'on croie que ce livre, c'est un livre de trucs et de recettes toutes faites. C'est absolument pas le cas. C'est pas les 15 meilleures manières de faire bouger son enfant ou quoi que ce soit. Et donc, il y a toute une philosophie dans le livre qui nous aide à reconsidérer les choses, à voir les choses différemment. Et la première chose, déjà, c'est de comprendre ce que c'est que le mouvement. Qu'est-ce que c'est que le mouvement? Comment ça fonctionne? Le mouvement, c'est pas faire des exercices, c'est tout à fait autre chose. C'est tous les domaines de notre vie, il y a du mouvement. C'est pas juste une petite période d'exercice. Ensuite, j'aborde pourquoi le mouvement est important chez l'enfant. En fait, chez l'enfant, le mouvement est la mise en place de tout son corps et de tous ses fonctionnements futurs. Donc, il est très important de comprendre cette mise en place du mouvement chez l'enfant et puis aussi de comprendre comment on en est arrivé là, c'est-à-dire dans une société où le mouvement est déconsidéré et où on bouge de moins en moins. Et donc, je mets l'accent sur le fait que eh bien, le mouvement, c'est dans tous les aspects de notre vie, c'est sans arrêt. Et donc, pour comprendre ça, je commence le livre. Le livre est découpé en ce qu'on appelle différents contenants. So, can you say a few words about what are these containers? So containers, yeah, containers, it's tough. Is it a container of time? Is it a container of a location? And it's a little bit of both. So I organized it by how often are you spending your time doing something? And so the biggest, largest container is your culture, because you are inside of it 100% of the time, for the most part. And then there is a container of clothing, the very things that you put your body in, because you're moving inside your clothes, inside your shoes, inside your belts, inside your jackets. And you probably wake up in your culture and get dressed. And then you are in a culture of what you're going to eat. Our food and humans is one of that deepest relationship. Everything you do revolves around food, whether you know it or not. In this culture, we don't do much for our food, so it's hard to recognize that food is taking up so much of global resources, but it's all about food. There's your home. There is your education or learning. For adults, it would be their work, right? So you might even spend more time at work than at home, so those could swap, but it's this idea of these periods of time when you are, for children, their work is school, for grownups, their work is work. And then there is your celebrations. We do, as humans, have always had
parcels of time that relate to the celebration, the ceremonies of life. And then the last container would be, it's not a container as much, but it's an element of others, alloparents, community in that way. Alors, il y a premier concept du livre qui est extrêmement important, c'est le concept des contenants. Un contenant, c'est quoi? C'est de comprendre des différents espaces dans lesquels on passe beaucoup de temps, là où on passe notre temps. Et on ne réalise pas ça forcément. Par exemple, là où on passe le plus de temps, le premier contenant, c'est la culture. On passe 100% de notre temps, a priori, dans notre culture, c'est-à-dire avec notre système de pensée. Donc, un premier chapitre va aborder qu'est-ce que notre culture dit autour du mouvement. Le deuxième contenant, c'est les vêtements, parce que la plupart de ce qu'on fait, la plupart du temps, on porte des vêtements et les vêtements nous accompagnent tout au long de notre vie. Et ça, c'est un contenant. Donc, le livre aborde l'effet des vêtements sur nous, notre capacité de bouger. Et puis, la nourriture, c'est un sujet important, c'est un contenant important. On ne se rend pas compte dans notre société d'aujourd'hui, mais que la plupart des choses que l'on fait sont autour de la recherche de nourriture, de gagner des sous ou quoi pour avoir de la nourriture. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart d'entre nous, on ne fait pas pousser nos légumes ou on ne va pas chasser, donc on n'a pas une implication directe là-dessus, mais beaucoup de nos activités sont orientées autour du fait de trouver de quoi nous nourrir. Et puis, il y a un contenant qui est la maison, comment sont organisées nos maisons autour du mouvement. Un autre très important où on passe beaucoup de temps, c'est le contenant apprentissage. Alors, l'apprentissage, c'est l'école pour les enfants ou le bureau pour les adultes, et pour certaines personnes, ils vont même passer plus de temps au bureau que dans leur maison, plus de temps à l'école que dans leur maison. Donc, comment c'est organisé l'école? Il y a encore deux autres contenants. Il y en a un, c'est les fêtes, les célébrations que les humains font, les fêtes qu'il y a tout au long de l'année, comme Noël et autres. Comment on fait vivre ce contenant des fêtes dans nos vies? Et enfin, c'est pas vraiment un contenant, c'est les alloparents. Les alloparents, c'est toute personne qui s'occupe d'enfants. Quel temps nos enfants passent avec des alloparents, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas leurs parents, mais qui s'occupent d'eux. Yeah. So would you like to say more words about some of those containers for the people to understand what is this? What are they exactly? What does that mean? And later on we'll go about stacking, because I think this is one wonderful idea in your book. But I think we need more information to understand what exactly is a container. Yeah. So the culture container, you are in it. We are being affected by our cultural container, and the cultural container is less tangible. It's made of less fixed items, but our culture has a lot of rules about where you can move and where you can't move. Some of those rules are written out. No running here. Quiet, please take a seat. You know, like they are explicit rules about how you conduct your body. Sometimes it's more implicit, you know, that you learn that in a place like this is how you behave. And you were taught as a child, you know, how to physically be quiet, still, and those are parts of the culture that get passed down without us really recognizing that we're passing it down. The fact that we sleep on a mattress, you know, and have pillows for young children that prop their heads up. These are just affected by our culture. These are things that we have in common, that we keep in common because we keep teaching our children. Yeah. Donc, par exemple, le premier conteneur que j'évoque dans le livre, c'est le contenant de la culture dans lequel on est en permanence. Notre culture nous donne des tas de directives sur ce qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire, là où on peut bouger ou pas bouger. Et parfois, il y a des écriteaux. Par exemple, c'est écrit silence ou ne pas faire de bruit, s'il vous plaît. Et puis, interdit de bouger ici, interdit de courir, interdit de sauter, interdire de marcher sur la pelouse. Ça, c'est des choses qui sont explicites, qui sont dites, et il y en a beaucoup. Mais il y a aussi beaucoup qui sont implicites, beaucoup d'interdictions de bouger, de faire du bruit, qui sont implicites et qu'on a appris enfant. Dans tel endroit, on rentre à la poste, on fait la queue, on ne doit pas faire de bruit, on ne doit pas bouger, on doit être tranquille. Donc, il y a énormément d'endroits et de moments où implicitement il y a des règles de ne pas faire de bruit et de ne pas bouger. Et puis il y a des tas d'autres choses, comme par exemple, on nous apprend tout petit à dormir
sur un matelas avec des oreillers. Et ça, c'est important. You just talk about matlas and pillows, and that's very interesting because we can have the idea that everywhere on the planet somebody is using a matlas and a pillow, and it was like that since the beginning of time. But it is not. In many countries they do not use pillows or matlas, and it's quite new. So it's our container. The cultural container is quite a very new container. It changed very fast, the way we change all our rules in our society. Yes, I think that people, you're in your culture, it's so close, you know, it's nearsighted. And it just feels like even our phones, which feel like they've been here around, how could we live without them? How would you ever have children in school? How would you ever know how to meet friends? You know, how could you coordinate anything without a phone? How could you write a paper without the internet? You know, like, we just don't understand that, or we forget easily that new things are new because they feel like they've been with us. Mm-hmm. They've been with us forever, you know, and it just changes. It's changing very rapidly right now. Donc les choses changent très rapidement. En fait, on ne se rend pas compte, et c'est la question que je lui pose en disant, tu viens d'évoquer le fait qu'on dort dans des lits, sur un matelas avec des oreillers, mais en fait, ça n'a pas toujours été le cas. Là, on a l'impression que toute la planète dort avec dans un lit avec un matelas moelleux ou à mémoire de forme et des oreillers, mais en fait, il y a des tas de gens sur cette planète qui n'utilisent ni matelas ni oreillers, et puis surtout, c'est très récent dans notre culture, l'invention du matelas, des oreillers et même des lits. Et Katy répond oui, absolument, ça fait partie de notre culture et on a le nez dedans, notre culture, on est plongé dedans, donc on s'en rend pas compte. C'est comme les téléphones. Aujourd'hui, on a l'impression on utilise nos téléphones pour tout. Grâce à nos téléphones, on est connecté à tout, nos enfants aussi, on fait le travail par les téléphones, les enfants font les devoirs, etc., etc. Et c'est tellement devenu présent qu'on a l'impression qu'on ne peut pas revenir en arrière, que ça a toujours été là, que ça a toujours fait partie de nos vies et qu'on ne peut pas revenir en arrière. So this is about the cultural container, and I love it very much because it's exactly what you said. We cannot see it because it's all around us all the time. Yeah. And but there are others that we can see more clearly, like our homes, our clothes. But most of the time, we do not even take in consideration that our home and our clothes are made in a way that we are not supposed to move. I really love the idea on the book that there are clothes you put to train. So that means that when you have your regular clothes, that means you have your not moving clothes. Sorry about my English, but you know what I am talking about. It's excellent. Yeah. Yeah, well, just a sedentary culture doesn't call itself a sedentary culture. It's just culture. And so we really tend to focus more on when we see movement happen, not when we don't see movement happen. Mm-hmm. So everything is named for the movement rather than the sedentary. You know, we track our activities, 10,000 steps. You know, we walked 5,000 steps, 10,000 steps. We don't track that we didn't move for 23 hours. Yeah. En fait, donc j'ai dit à Katy, c'est intéressant ce contenant de la culture, et il y en a d'autres on ne se rend pas compte mais qui sont dedans. Par exemple, nos vêtements ou nos maisons sont construites d'une manière pour qu'on ne bouge pas, ou c'est construit autour de l'absence de mouvement plus exactement. Par exemple, dans le livre, il y a une idée que je trouve absolument géniale, qui est qu'on met nos mouvements de gym, le mouvement pour s'entraîner, notre survêtement pour faire du sport. Mais ça veut dire qu'on fait peut-être du sport 1 heure ici ou 1 heure là dans la semaine, mais ça veut dire que le reste du temps, on met nos mouvements pour ne pas bouger. Des mouvements qui, c'est pas qu'ils empêchent forcément le mouvement, mais où on n'est pas à l'aise pour bouger, quoi. Et c'est la même chose pour nos maisons. Et Katy dit, effectivement, ce contenant de la culture, c'est un contenant sédentaire. Nous sommes dans une culture de la sédentarité, ce qui fait qu'on va noter, on va observer quand on ne bouge pas, mais on ne va pas observer que la plupart du temps,
on va observer quand on bouge, on va observer quand il y a du mouvement, parce que ça sort de nos contenants habituels. Et c'est le cas de nos 10 000 pas. On fait nos 10 000 pas par jour et on est très content, avec notre montre spéciale ou notre téléphone, de mesurer qu'on a fait 10 000 pas par jour, mais on ne se rend pas compte que les 23 autres heures de la journée, on était sédentaire et on n'a pas bougé. Yeah, I really like that the book starts with this cultural thing, because we, as you said previously, we are 100% of the time in it, so we cannot see it as a fish in the water. So could you please take maybe a few minutes to talk about some other containers to understand what it is and how it will help us to take care, to spend more time with our children? But maybe you can pick one as you want, and then we don't forget to talk about stacking right after that. Because how about I do just a quick example of each container, so then you can translate, and then we'll go from there. Okay, so for clothing, it's quite simple. It's the idea of a lot of our clothes aren't designed for movement. So shoes that are stiff, that are casting or holding our foot in place, pants that are tight, or shoes that are not just stiff but high, where you can't walk. You couldn't go for a 2 or a 4 mile walk in your outfit. You would have to change. And for children are starting to dress more like adults now. They used to have more play clothes, but now it's more fashionable. I don't know how it is in France, but in the United States, there has been that trend. So now kids are wearing tight jackets and belts and stiff shoes, and their arms can't reach overhead and they can't bend over, and it affects the movements they play with. Alors, je vais évoquer un petit peu, dit Katy, chacun des contenants, en donnant un exemple à chaque fois, et ça c'est intéressant. Elle dit, le contenant vêtements par exemple, on ne se rend pas compte, mais la plupart du temps, nos vêtements ne nous permettent pas de bouger, comme on vient de dire à l'instant. Par exemple, nos chaussures sont à talons, nos chaussures sont rigides, et elles ne nous permettent pas de marcher beaucoup. On peut marcher peut-être quelques minutes, mais on ne pourrait pas marcher des heures avec nos chaussures, on ne pourrait certainement pas faire une véritable promenade avec nos chaussures. Même chose pour nos pantalons, on a des pantalons qui nous serrent et qui nous empêchent de nous baisser, de nous accroupir. Et de plus en plus, les enfants s'habillent comme des adultes, c'est-à-dire que nos enfants mettent des vêtements avec des petites vestes, avec des pantalons serrés, avec des ceintures, et c'est la même chose, ils sont coincés dans leurs vêtements. For the food container, all of our grandparents, great-grandparents move much more for food than we move now. And and it's a little bit different in America, where we won't even walk to the store to get food. It's mostly driving, but the food is coming now in more processed. It could still be fresh and a whole food, but it's chopped and pre-grated for you. So you're not even doing the R motions anymore. We're not cooking meals. We're eating more out. We're not having small gardens. We're not raising animals or keeping eggs any longer. And so all of that has become more industrialized for the same amount of calories. So we used to eat, but the amount of movement you did for that food was more equal to what we eat. Now we eat the same amount roughly, but the movement has come down quite a bit. So it would be looking for ways to add more movement to your food. Oui. Alors, au niveau de la nourriture, du contenant de la nourriture, il faut se rendre compte que nos grands-parents, et avant ça, leurs parents, bougeaient énormément pour acquérir la nourriture qui avait besoin de les sustenter. Et même, on pourrait dire que le temps qu'ils passaient à produire de la nourriture dépensait autant de calories qu'ils en mangeaient. C'est-à-dire qu'il y avait un équilibre entre le mouvement et le mouvement fait pour la recherche de nourriture et la nourriture. Donc, il y avait un équivalent. Alors qu'aujourd'hui, on a une nourriture industrialisée, déjà préparée, et de plus en plus, on va même plus au magasin faire nos courses. Soit on va se faire livrer nos provisions, soit carrément se faire livrer nos repas déjà faits.
Et non seulement ça, mais quand on achète nos nourritures, comme elle est déjà préparée, on n'a plus à faire toute la gestuelle qui va autour de la nourriture. C'est-à-dire que non seulement on ne fait plus pousser notre nourriture, on ne va pas chasser, etc., mais on ne fait plus tous les gestes pour couper la nourriture, pour la préparer, on ne va pas battre les œufs en neige et tout ce genre de choses. Tout est déjà préparé, livré et industrialisé. Thank you. For home, I see that you have a ladder behind you, I imagine, for physical play. Homes don't tend to be set up for movement. They tend to be a place for not moving. Moving's for outside. But children are spending more and more time inside. So now that they are inside more, they are away from any place to move now. So even a simple modification to your home, like, doesn't even have to be that big, like a simple bar for hanging allows children to get more of the movement that they need when they feel they need it. They don't need an excursion to go be taken outside. They can go feed themselves movement when they're a bit movement hungry. Donc, ensuite, il y a le contenant des maisons. Alors, le contenant des maisons, on l'a déjà évoqué, nos maisons ne sont absolument pas construites autour du mouvement. Ici, vous pouvez voir, effectivement, il y a cet espalier qui permet de bouger, et ça, c'est chouette. Mais Katy dit, on n'a pas besoin d'aller jusqu'au-là. Il faut penser à ces mini-choses qu'on peut faire dans notre maison, une barre par-ci, une barre par-là, qui permettent d'organiser plus de possibilités de mouvement dans nos maisons. Et ça, c'est important de réfléchir à cette organisation de la maison et qu'elles sont construites, la plupart du temps, nos appartements, nos maisons, pour ne pas bouger. And learning, or we would say the learning container could be school. Some people, but it's bigger than school. Children need to learn about the world, and they're learning academics, but they're learning less and less about natural world. They don't know where food comes from. They don't know how to grow food. They don't know birds. They don't know bugs. They don't know weather, right? These are the things that all humans used to know equally, because you needed that understanding to do well on the planet. And that understanding of the natural world is falling off. And I think it's related to the situation that we are in, with the way we treat the planet and other things in general. Like there might not even be an understanding of why it's happening, how it relates to our behavior, because that understanding is missing. And so that's the idea for adding nature to education, but it's simply also our schools tend to be sedentary, lots of sitting, not enough physical activity breaks throughout the day, not strong enough, teaching more about the academics and less about the body that needs to be kept well in order to do the academics. So just showing how to make some adjustments there. Et enfin pas enfin, mais le contenant suivant est intéressant, c'est l'apprentissage. La plupart des gens voient apprentissage, en tout cas pour les enfants, comme l'école. Et c'est vrai qu'à l'école, on va apprendre des choses scolaires, mais ce n'est pas suffisant. On a besoin de préparer nos enfants pour le monde, et ils ont besoin d'apprendre des choses sur le monde. Nos enfants ne savent plus ce que c'est que la nourriture, d'où elle vient, comment elle est faite, comment les plantes poussent. Ils ne savent plus ce que c'est que les oiseaux, les insectes. Ils n'ont aucune notion des nuages et de la météo, de comment tout ça fonctionne. Or, c'est important pour nous et notre lien avec la planète. Regardons la crise aujourd'hui dans laquelle on est, la manière dont on traite la planète qui nous héberge. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles on a ce rapport avec la planète, c'est que nos écoles n'établissent pas ce lien-là, ce lien de la nature. Il y a de moins en moins de nature autour de nous, et l'école ne nous en fait pas prendre conscience de l'importance de cette nature. Du coup, nos enfants et nous sommes de plus en plus déconnectés, et on traite de plus en plus mal cette nature et cette planète. Et on peut voir que l'école, c'est un lieu où il y a énormément de sédentarité et où le corps est retiré de l'équation, puisqu'on est dans une culture intellectuelle et on va d'abord passer ces notions intellectuelles à l'école. Et voilà, la boucle est bouclée, moins de mouvement, moins de rapport avec la nature, et donc on va maltraiter cette nature qu'on ne connaît pas. And finally, celebration is same thing, just looking at everything that all of the celebrations, and that means it means grief too. Yes, not just the happy celebrations, but the sad celebrations used to have more physicality. The use of our body was involved more. And as you strip away the movement, you're left with it. The celebration just gets smaller, shorter.
it's only the party part, none of the preparation, none of the moving with other people. We tend to pull up the symbols of the celebration, but not the actual celebration part themselves. So this idea of adding more movement, other people, more nature into your celebrations so that they are richer, they're deeper. Alors, on va aborder enfin le dernier contenant, qui est le contenant des fêtes. Alors, quand je dis les fêtes, je veux dire plutôt les célébrations, parce que même le fait de fêter des gens qui sont morts, donc des décès, fait partie des célébrations importantes pour les humains. Avant, les fêtes, les moments de célébration, impliquaient énormément le corps, les danses, le chant, le corps. Il y avait beaucoup de mouvements qui étaient impliqués autour des différentes fêtes et des différentes célébrations qu'on avait autrefois. Quand on pense à tout le temps de préparation, de préparer les différentes fêtes, et ça c'était très important. Aujourd'hui, certes, on a gardé la symbolique, on va fêter autour de symboles, mais on va enlever tout cet aspect préparation. Et donc, dans le livre, je parle beaucoup de cette importance-là et d'inclure dans tous nos fêtes, dans tous nos événements familiaux, beaucoup plus de nature et beaucoup plus de mouvement. Mais maybe you want to say a word about allo parents, because this is something that we didn't even, I mean, when I read your book, I was very amazed because I am a parent of two and a grandparent of two daughters and two granddaughters. And I was like, oh, I am the parent of those two and the grandparent of those two. But the time I spend with my family is, I mean, they spend more time with their teachers, with their different person than with me. And we can think it's a negative thing or it's a positive thing, because children needs to have lots of experiences. But can you talk about this allo parents thing, containers, please? Yes, many animals share parenting, right? This is again, our culture is there's two primary, biological parents and maybe only one, or maybe families are different, so you might have three. But you have just the primary parents raising the children, and that's it. But again, not too far back in the human timeline, the work to take care of children was spread out over many more people who all cared about the child. You had older siblings and grandparents and aunts and uncles. You had people who didn't have children, but they were still invested in the children doing well, because as everyone gets older, the children become the caretakers of not only the children, but the elders of a community as well. And everyone has a different perspective. The elders have more information that needs to get to the young children that the middle-aged people do not yet have. And the younger people have a vitality that can be shared up to elders, right? So there's this idea of many people coming together, and we still do it in that way. Our children are being cared for by teachers and daycare, and there are still these roles, but it's all become quite sedentary, like everyone. So allo parenting is still there. We call it different names. So the reason I added allo parents is because this book is not just for parents. It's for everyone to recognize that they are participating in a society that is affecting the children within the society. And if we want movement to increase, it has to happen across the board for everyone. And to recognize, if you have a business, if you are a librarian, you are creating an environment for children. And what does your place say about how you must move there, either in rules, or does it invite you to move? If you're going to put a rule to say don't move, the next piece that's missing is, where are we supposed to move? Where are the children supposed to move? Tell them, let them know, and encourage that, rather than just get rid of the movement. Sure. Alors, je voudrais que Katy nous parle un petit peu du dernier contenant qui est abordé dans son livre, qui est la notion d'allo-parents, c'est-à-dire de toutes les personnes qui s'occupent d'enfants, tous les adultes qui s'occupent d'enfants. Parce que, par exemple, moi, je donnais mon exemple, je suis père et grand-père de 2 filles et de 2 petites filles, et donc, je passe pas 100% de mon temps avec les enfants, et mes enfants ont passé énormément de temps, si pas plus, avec d'autres adultes que moi.
Et c'est important cette notion. Et Katy dit oui, aujourd'hui les familles c'est peut-être 1, 2 personnes, parfois 3 personnes, et c'est tout. Et autrefois, nos familles comportaient beaucoup de gens et les gens vivaient soit ensemble, soit étaient très proches, les oncles, les tantes, les grands-parents. Il y avait beaucoup de gens qui s'occupaient de nos enfants. Il faut prendre conscience aussi du fait que il y avait peut-être aussi des gens qui n'avaient pas d'enfants, mais qui s'occupaient de nos enfants. Parfois, c'était des personnes âgées qui s'occupaient de nos enfants et d'autres jeunes. Et c'est intéressant que nos enfants rencontrent différentes personnes. Par exemple, la personne âgée n'a pas un même point de vue et ne montre pas les choses comme le montre une personne qui est jeune et qui est pleine de vitalité. Donc, c'est important que nos enfants aient ces différentes expériences. Aujourd'hui, bien sûr, et ça c'était autrefois, aujourd'hui, bien sûr, il y a des tas d'intervenants, de professionnels qui s'occupent de nos enfants, de personnel de crèche et autres, mais il faut faire attention que ces différentes personnes, nous y compris, mettent en place un certain nombre de règles autour de ce qu'on attend de nos enfants et qui peuvent bouger ou pas. Et la plupart du temps, nos crèches ou les environnements dans lesquels des professionnels s'occupent de nos enfants sont dans des environnements très sédentaires. Et ça va énormément affecter nos enfants. Il y a toute une chose qui est attendue. Exemple, si votre métier, c'est d'être bibliothécaire, en tant que bibliothécaire, dans votre bibliothèque, vous créez un certain nombre de règles où, par exemple, il est interdit de faire du bruit et de bouger dans une bibliothèque. Alors très bien, s'il y a cette règle qui est établie, interdit de bouger et de faire du bruit dans une bibliothèque, où les enfants, où a-t-on le droit de bouger et de faire du bruit? Pour chaque règle qui nous interdit de bouger et de faire du bruit, alors il faudrait en créer une autre, où avons-nous le droit de faire du bruit et de bouger? Yeah, thank you very much, Katy. Do you want to add something about the containers, or can we go on another topic about the book? Yes, we can move on. Thank you very much. I really love this stacking idea. Like, maybe you can explain it, because I think it blew my mind, because as the father and you as the mother, as you said, during COVID, you are a mother of 2 and you are supposed to do this and that for our children, and you are supposed to take care of you and to do the food stuff and to work and to write books, and everybody has so many things to do. We would like to do all these things at the same time, and you came with this new idea and I love it. So can you please, Katy, say some words about stacking, because it's a fantastic idea. Yeah, so we all have a lot to do, but we've always had a lot to do. We've always had to do a lot of work to survive. So doing a lot is not new. The problem is the things we choose to do now only meet or tend to meet a single need, meet needs one at a time. So instead of doing something that meets multiple needs at once, which is very time efficient, we meet 5 needs in series, a little bit of time, and then after meet another need, meet another need, meet another need. And that approach is where all the time has gone. That's why at the end of the day, we are not able to meet all of the needs that we wanted to do. And so many of the needs that we have really relate to the true needs relate to our biological needs. The need to eat, rest, move, play, be with other people. These are, clothing, like really fundamental just needs that we have. Those needs used to be met by hand, moving around, doing the work ourselves. They used to be done outside, where you were working with natural materials in a natural setting, and you used to do it with all the people of your family and community. So just taking care of the tasks got you your need, but also movement, also together time, and always a bit of celebration. There was lots of work parties are just very old ways for humans to be together, because the work was essential for living. So why not do it in a way that you are also getting, more together time in this way? So stacking just takes that understanding of this is how it's always been done before, and bring it to the modern context to say, when you're choosing how you're going to meet your needs, look for things that meet multiple needs at once, not a single need one at a time. Ok. Alors,
je voudrais maintenant que Katy aborde un sujet qui est absolument majeur dans son livre, qui est pour moi quelque chose qui est de l'ordre de la révélation et de l'idée de génie, qui est le concept d'empilement, d'empiler les différentes tâches. Alors, il faut prendre conscience que déjà, on a énormément de choses à faire dans le monde d'aujourd'hui. Et ça a toujours été le cas, on a toujours eu beaucoup de choses à faire, mais aujourd'hui, on considère qu'on a tous beaucoup de choses à faire. On a énormément de besoins, alors ils sont repris dans le livre, il y a une belle petite fleur qui montre nos différents besoins. Donc, on a nos besoins de se reposer, de passer du temps en famille, de jouer, on a besoin de nature, de nourriture, de travailler, d'avoir des amis, de mouvement, d'apprendre. On a plein de besoins dans la vie. Et ce qu'on se dit, moi, en tant que parent, on doit s'occuper de nos enfants, on doit travailler, il y a mille choses à faire. Mais ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui, c'est qu'on fait un peu la liste de tous nos besoins et qu'on veut y répondre les uns après les autres. Et évidemment, si on doit faire toutes ces tâches-là, les unes après les autres, eh bien, on n'a pas assez de 24 heures pour tout faire. On ne peut pas tout faire dans une seule journée. Et il faut savoir que avant, autrefois, on avait bien sûr tous ces besoins-là, mais ces besoins-là, on y répondait en étant dehors, en utilisant nos mains et avec d'autres gens. Nos besoins, le travail, c'était dehors, c'était avec nos mains et c'était la plupart du temps dans la nature. Même chose pour la fête. Autrefois, on avait beaucoup plus de temps de réjouissance les uns avec les autres dans la nature et de bouger à chaque fois pour répondre à tous ces besoins. C'est plus le cas aujourd'hui. Du coup, des tas d'autres besoins pour être en santé s'additionnent. La notion d'empilement que je mets dans le livre, c'est de comment dans le monde d'aujourd'hui, répondre à tous nos besoins avec cette notion d'empilement, c'est-à-dire de trouver une seule tâche qui répond à plusieurs de ces besoins. So, stacking is to find one thing that fits several needs. Can you please give some example of that, please? Well, as we go into our holiday season, which might be the same holidays for you, the holidays celebration is my favorite time to think about stacking. If you have a birthday or something else, to look at it and be like, this is a time where people are naturally going to come together. So plan something that is outside. Or let's say if you have a birthday party for a younger child, make it a walking birthday party. The birthday party itself is a 2 or 3 kilometer process, and you end up bringing more children and moving more children. So you had the celebration, you had time outside, you had movement time, you had community. You also were a good allo parent in that way, because the time with the other children was moving them, teaching them about movement. So you add more physicality. Or if there is a special holiday thing that you like, food that you like to add to your celebration, consider making it yourself. Walking to the store, visiting a farm or some other place that makes some of the ingredients, so that you increase the education and add more movement. Maybe you harvest it yourself. Maybe you have to think ahead and get it earlier in the year, and then you spend a day chopping and rolling out and doing all of these things that, again, our great-grandparents used to do because they couldn't pick it up at a shop. And you connect more with that little thing that normally you would just buy and eat, that would just give you the calories from eating it and the joy of eating it. But you stretch it out, you make it longer, you make that thing bigger, take up more time. You would bring in your grandchildren to do it with you. So now you are passing on, you're not only having time with them, but you're educating them about this thing that is just, they have no connection to it other than it was passed down. They don't have any more connection to it than buying it and eating it. Now they understand where it comes from. Why is this a thing for your celebration? Where did it come from? How old is this thing in your celebration? Now they're learning about ancestry. They're learning about the longer picture of their own culture. So those are 2 examples. Yeah, ok. Alors, on va donner des exemples sur ce que c'est que la notion d'empilement. La notion d'empilement, c'est donc de trouver une activité qui répond à plusieurs besoins. Par exemple, dit Katy,
un anniversaire. J'adore les fêtes. Elle dit, j'adore les célébrations, j'adore les fêtes, j'adore les moments où on fête quelque chose tous ensemble. Pensons à un anniversaire. Un anniversaire aujourd'hui, c'est juste apporter un gâteau et souffler sur les bougies. Voilà, fin du mouvement. On a acheté le gâteau, on souffle les bougies et bien sûr, il y a des cadeaux et tout, déjà, mais voilà. Elle dit, on pourrait très bien imaginer une fête d'anniversaire, promenade. On va aller se promener, on va aller faire la promenade d'anniversaire. Elle donne différents exemples dans le livre. Par exemple, votre enfant a 1 an, fait 1 kilomètre, 2 ans, 2 kilomètres, 3 ans, 3 kilomètres, etc. Dans cette promenade, qu'est-ce qui va se passer? On va fêter l'anniversaire en marchant, on va rencontrer d'autres gens, on va faire ça avec des amis, des allo-parents, on va passer du temps dans la nature, et donc ça va répondre à plusieurs besoins, besoin de nature, besoin de passer du temps ensemble, d'amis, besoin de faire des fêtes, besoin de faire des mouvements. Donc on répond déjà par une seule activité à 4 besoins. Donc ça, c'est une notion très importante. Autre exemple, préparer un repas. On peut aller acheter un repas tout fait, mais on peut décider de tout faire de A jusqu'à Z. Comme faisaient nos grands-parents. Nos grands-parents, ils n'avaient pas de supermarché où aller acheter un repas tout fait. Ils allaient devoir tout mettre en place, tous les éléments du repas. Et donc, il y a encore peu de temps, la notion de repas, c'était une activité familiale, c'était une activité globale. Et cette activité impliquait beaucoup de mouvements, beaucoup de temps passé ensemble, beaucoup de nature. Donc l'idée, si on fait un repas, plutôt que d'aller le plus vite possible pour faire nos repas, c'est de prendre du temps avec nos enfants pour étirer le temps de préparation du repas et d'éduquer les enfants autour de comment ça pousse la nourriture, d'aller peut-être dans une ferme, voir comment ça se met en place, aller acheter à la ferme, passer un petit peu de temps avec le fermier et ensuite aller préparer les choses ensemble, éplucher, nettoyer, et puis expliquer. C'est vraiment quelque chose d'éducatif de prendre ce temps. Et donc, ce temps qu'on va passer là, c'est du temps avec nos enfants, c'est du temps en famille, c'est du temps dans la nature, c'est du temps de mouvement, c'est du temps pour organiser les repas. Donc là, on pourrait dire que ces différentes tâches sont des empilements. Yeah, I understand. Yeah. So it's already quite an hour. So maybe we can say a few things, or maybe if there are any questions, we can answer to the question. But I don't know if there will be some question. But I really want to say that this book, as we already said, it's not just some tricks. It's a new way of seeing things. And another thing about this book is it's lots and lots of very nice pictures. And just looking at the pictures give us lots of ideas, and children can look at the pictures and it will give them lots of idea. And I really love that. Can you say some words about the way the book is intended to be read or seen, or are we supposed to read everything from cover to cover, or well, how do we use the book? Yes, you can use it. So you could read it cover to cover. If you are trying to learn all the details about movement, if you are a pediatrician, or someone coming from a health perspective and a clinician, you could read it chapter to chapter. If you are a student of movement, if you really like to understand the philosophy thoroughly, you will read it from the beginning to the end. I designed the book so that you could have it in your living room and a child could pick it up and without even being able to read, would see all these other ways to move that naturally captivate them. Children learn primarily through modeling early on, not through being taught, not through words, but not even seeing what other adults do, but seeing what other children do. So just full of photos that would inspire them to, as soon as they see it, go try, jumping on something or asking, can we go do this, and letting them lead a little bit. And then it also works not like a cookbook in the way that you had said earlier on, but where you could look at just a container and, if you're an educator, you could look at the school container and be like, oh, these are some ideas that I could do. After you've read it, or even if you want to use it as a reference book, you could open up to, celebrations coming up. Let me get inspired by this chapter and see. So you can use it
by looking at the container when you feel like it. You can use it just as we call it a coffee table book, a book that sits out that is just to be looked at and inspire, or you can read it as a full manifesto and really understand the ideas in it. But none of those ways are a wrong way to use it. Okay. Donc maintenant, je vois que ça fait quasiment 1 heure, donc il va être temps de clôturer cette réunion, mais je sais qu'on pourrait en parler pendant des heures et je suis extrêmement frustré, mais je voudrais de terminer un peu. Et ceux qui ont des questions, si vous avez des questions, on vous invite à les poser. Si vous voulez les écrire, Maëlys prendra note de votre question et je pourrai les traduire. On ne prendra pas beaucoup de questions parce que ça fait déjà 1 heure, mais je lui demande ce livre, comment il faut le considérer, comment il faut le lire, quelle est la manière de l'aborder. Première chose, elle dit, évidemment, si vous êtes des professionnels de santé, si vous êtes médecin, si vous êtes enseignant, si vous êtes kiné, vous occupez d'enfants ou quoi, vous pouvez le lire d'un bout à l'autre. Évidemment, il y a énormément d'informations, beaucoup de choses, puisqu'on aborde ces différents contenants et ces différentes idées, et ça va vraiment nous aider en tant que professionnels pour soutenir les familles, pour leur donner des tas de choses, des tas d'idées en fonction des différents contenants dans lesquels on sent qu'ils ont besoin d'approfondissement. Donc ça, c'est une première chose, effectivement, on peut tout lire. Mais en même temps, comme je le montrais, c'est un livre qui contient énormément de photos et d'images et qui sont très inspirantes. Et on peut le laisser traîner et les enfants vont regarder ces images et ça va leur donner plein d'idées. Parce que les enfants, vous savez très bien qu'ils ont besoin de modèles. Les enfants, c'est pas fais ce que je dis, c'est ils voient des idées et ils ont envie de les mettre en action. Ils ont besoin de modèles pour se mettre à bouger. Et ce livre donne une multitude de ressources et d'idées que les enfants peuvent regarder, et puis ensuite, nous, ils vont dire j'ai envie de faire ça, ou d'essayer de pratiquer ça, de bouger comme ci ou comme ça, et ce sera à nous de les aider, d'aller dans cette direction-là avec eux. Autre manière, c'est qu'on peut aborder le chapitre qui nous semble nous intéresser plus selon le contenant qui nous semble plus intéressant, enfin qui nous intéresse à un moment donné. Tel ou tel chapitre, c'est-à-dire si le contenant maison ou famille, pardon, il n'y a pas famille, allô parents ou fête, festivité nous intéresse, eh bien on peut aller les regarder individuellement. Et enfin, c'est un beau livre, c'est un livre qui est un beau livre d'images et on peut le regarder, ça nous inspire, ça nous donne des idées, mais voilà, donc il n'y a pas une manière de faire. So, there is somebody who's speaking in English. May I take this opportunity to thank Katy for her book, Whole Body Barefoot has literally changed my life. I'm so grateful for that. And thanks to Paul also to translate and spread the word in French speaking world. We need more human beings like both of you. Thank you. Thank you very much. Thank you. So Katy, do you want to say something more about it? Or maybe if some people have some question, we can answer question, or what do you think about? I could take a couple of questions. Maybe more about the book will come out. Yeah. No, I don't know what else to say about the book we haven't already. OK. So, est-ce que vous avez des questions? On peut prendre quelques minutes, 5-10 minutes pour répondre à des questions. Donc, s'il y a des questions, avec plaisir. Cécile et Lionel, merci en tout cas pour votre message que j'ai lu à Katy, comme vous l'avez vu. S'il y a des questions, c'est avec plaisir. Si Maëlys, tu vois des questions sur YouTube aussi, c'est avec plaisir qu'on y répondrait. Soit vous pouvez brancher votre micro, soit tout simplement l'écrire. We'll see if there is any question, but you wrote so many books. It's very interesting because in all those books, I really like the idea of the difference between movement and exercise, and especially I was aware of that, but in Grow Wild, it's so huge because I have a responsibility as an adult. And as a parent, and I just realized that most of the time we put children in a way that, for example, to raise a children in a box like a flat, an apartment, or an house is a place where we cannot move. So all our thinking process is, don't do this, don't do that, and stay quiet. And when we eat, when we sleep, when everything we do is without movement, and I really like that. So that's very interesting
Donc, je dis à Katy, c'est très intéressant pour tous ces livres. Elle écrit, elle parle beaucoup de la différence entre mouvement et exercice. Et en tant que parent, c'est tellement énorme parce qu'on se rend compte que notre rôle principal de parent, c'est sans arrêt de dire aux enfants, arrête de bouger, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne fais pas de bruit, ne bouge pas à table quand tu manges, ne bouge pas à l'école. C'est toujours des règles sur interdiction de bouger, interdiction de faire du bruit. So there is a question here, I think. Thanks a million for sharing with us, Katy and Paul, for the translation. My point is that we are running without even exercising all day long after time. I think we have to slow down most of the time to get and feel better as an adult and for the good of our kids. So what do you want to say to that? Yeah, just our lives have become so fast. The pace of change is fast. The technology is fast. The technology is changing fast. And it seems to come with us moving more and more slowly. So one idea that I really like to bring out, I brought it out in Movement Matters, a different book, is convenience doesn't save us time. It's just saving us movement. It's costing us movement because the need to move was still there. The need for the longer, slower experience, the nutrients in the longer and slower experience, we still need. So by getting rid of them for the faster experience, we are nutrient poor. You know, you think of a food as nutrient dense or nutrient poor, and the things that we're choosing to do in our life are nutrient poor. And so that's why it's getting longer and longer, more things to do. And so it goes faster and faster because the things we're choosing nourish us so little, we're having to do more of them. So slow, the idea of slow is go back to the version that met more needs. And in that way, it's not slow at all. It's only, it's not as hectic, but it was nutrient dense. We're looking for a nutrient dense life across all domains, across all containers. Donc, il y a une question, ou plutôt une remarque de quelqu'un qui dit, c'est de Cécile, qui dit que, mais aujourd'hui, on court tout le temps après le temps. On court tout le temps. Tout au long de la journée. Est-ce que Katy, tu veux bien parler de ça? Elle dit oui, aujourd'hui tout va vite. On utilise la technologie pour accélérer, pour gagner du temps. Et on a de plus en plus de trucs qui sont faits, soi-disant, pour nous rendre la vie plus pratique, plus facile. Mais en fait, ces trucs pratiques, que ce soit dans la cuisine, dans le monde d'aujourd'hui, toutes ces gadgets et ces technologies, nous fait gagner du temps. Mais tout implique moins de mouvement. Certes, on gagne du temps, mais c'est toujours avec moins de mouvement. Et on a même le moulin à poivre électrique, ça c'est moi qui rajoute. On a des tas de choses qui nous font plus de facilité, mais finalement moins de mouvement. Et il faut voir les choses comme si c'était une nourriture qui était pauvre en nutriments. C'est-à-dire qu'on va gagner du temps pour ne pas faire des choses, et du coup, la vie devient moins dense en nutriments. C'est-à-dire que ce qui va être important, c'est de ralentir. On croit que ralentir, c'est perdre du temps. Ben non, parce que si on prend le temps, dans l'exemple que Katy a donné tout à l'heure, pour préparer notre repas, en allant couper les légumes, en allant faire préparant ça à plusieurs, en prenant du temps, etc., ben on croit que c'est du temps perdu, mais pas du tout, parce qu'on a passé du temps en famille, on a fait des exercices, on a fait du mouvement, on a bougé, etc., etc. Donc, ce qui compte dans le monde d'aujourd'hui, c'est de rajouter de la densité, non pas nutritionnelle, mais de la densité en nutriments mécaniques, en nutriments de mouvement. Et ça, c'est important. Somebody is just asking a question, maybe one last or two last questions, but I think it's the last one. The book is not talking about the motricity of children, like you are explaining, what children are supposed to do between 0 and 1, 1 and 2, 2 and 6, so because somebody is asking the question, is this a book about the motricity of children? No, it's not written like that. You know, that is the approach of many baby guides, like look for these movements 0 to 1 and these movements 1 to 2. And no, it's not organized like that.
because that is more in the old model of trying to do one thing at a time, like one after the other. Like that way of writing a book flows from that mindset of there is something different at one, then two, then two, then three, when really there's much more ecology to all of the learning. Donc, il y a, je crois que c'est Eulalie qui pose la question sur YouTube. Est-ce que c'est un livre qui parle de la motricité des enfants, par exemple, de tel et tel âge? C'est ce que les enfants sont censés faire? Non, c'est pas du tout ce type de livre, parce que aussi, je veux contrecarrer l'idée où on penserait que l'enfant a besoin de faire ça, puis ensuite l'enfant a besoin de faire ça, et que il y aurait besoin de faire une chose après l'autre. Non, ce que le livre aborde, c'est un point de vue très global, général, de réfléchir à la manière dont on organise nos espaces de vie, et ça, c'est très différent. So that makes a book that quite unique, because I've never seen a book like that. We have lots of books about children that explain and give tricks, but this one is how to change the way we think about the whole environment we let our children grow in it. And just to finish it, you start the book with permaculture. You said it's like doing permaculture, and I really like this idea, this parallel between plant and children, and the way that plants needs many mechanical nutrients, and as our children too, and as our children does. So I really like it. J'adore beaucoup. Dans le livre, elle fait le parallèle. Sorry, I'm translating just what I just said. Dans le livre, elle fait le parallèle avec la permaculture, et elle commence le livre par ça. Et je trouve que c'est une idée géniale, parce que c'est un livre qui change notre regard sur le monde et le regard du temps qu'on passe avec nos enfants. Et elle fait le parallèle entre les principes modernes qu'il y a autour de la permaculture, que les plantes ont besoin, par exemple, de ne pas être laissées dans une serre, mais ont besoin d'être stimulées, d'être mises dehors, parce que sinon les plantes ne vont pas avoir les stimulus dont elles ont besoin. Et nos enfants, c'est pareil. Le livre, c'est un peu un livre de permaculture appliqué aux enfants. Et ça, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, dans quelques jours, je vais faire avec un permaculteur un zoom là-dessus. I really like that very much about this book. Where are you, before the book, were you trained or anything about permaculture, or just it's an idea that came when you wrote the book? And I had used stacking, the idea of stacking for years in different books. And someone else had mentioned, oh, that's like permaculture, the idea of stomach stacking functions. And I was like, oh yeah, that's right. And it's the same in that in a more natural state, more things are always getting done. Nature is very complex. Humans trying to make nature behave in the way that they want have pulled out things one at a time to learn them, right? To investigate them, learn them, control them. So everything has become, we live more like a laboratory. The way that we choose to do things and look at things is like a laboratory would do them, but the laboratory exercises don't integrate well into life, where everything is happening at the same time. So I appreciate the one at a time under pulling out of things, because that's how you learn the science of something. But it needs to be integrated back in to be practical. And so for me, that's why I've integrated it back into something that looks like permaculture. Now that we know that children need nature and food, nutritious food and water and other people, and older people need younger people and other people and nutritious food, here's how you would take all that understanding of the individual elements and put them back into one unit of time, which is the way that they occur naturally. Yeah. Et donc, pour terminer, je dis à Katy, je lui demande si elle connaît la permaculture, parce que dans le livre, donc, elle fait le parallèle avec la permaculture. Elle dit non, mais enfin, c'est-à-dire que quand j'ai écrit le livre, je parlais d'empilement et des gens m'ont dit, mais c'est comme en permaculture. Elle s'est rendue compte, oui, c'est tout à fait juste. C'est très important, cette notion-là, et d'avoir cette compréhension des choses. Parce qu'aujourd'hui, on veut tout contrôler. On fait comme si nos vies étaient un laboratoire. Notre manière de bouger, tout ce qu'on fait, c'est comme un peu un laboratoire. Nos enfants vont les élever avec des tas de règles, on veut tout contrôler, les différents aspects, comme dans un laboratoire. Mais
un laboratoire, ce n'est pas la vraie vie. In vitro, in vivo, c'est deux choses différentes. Et donc, c'est très important maintenant de comprendre que les enfants, maintenant qu'on sait que les enfants ont différents besoins en termes de mouvement, de nature, de nutrition, il faut répondre à tous ces besoins et c'est absolument essentiel. Et souvent, on veut simplifier les choses, mais la nature est bien plus complexe que ce qu'on croit. Le monde est bien plus complexe que ce qu'on croit. Et donc, ces notions-là sont absolument majeures, ces notions de permaculture où chaque tâche doit répondre à plusieurs fonctions absolument majeures et c'est le cœur du livre. Well, Katy, it's been an honor to have you and to translate and publish that book that I really love. And it's really a need. I mean, a book like that is the need for every one of us in our Occidental, industrial, modern, advanced culture. And I think we really, I just want to finish with the title, this Grow Wild, because the wild part of it is like, we don't want our children to be wild beasts. The wild is so important because you just say the way we treat nature, the planet, and the wild part is so important, I think. So maybe can you say a closing word about the title and the wild aspect of it and why this word, and we'll say goodbye. And I'm very pleased. Thank you. Thank you so much for translating. I'm very grateful. The wild is really, I use plants. Like you said, I use plants throughout the book because we understand what plants need better than what we need. Not everybody, but many people do. Plants cannot live in a greenhouse. They can start there and spring there, but they fail there. Plants need many of the environments that are found only outside. And even people who grow will know, like they figured out that plants in the greenhouse need to actually be moved. So they have people come in and move the plants so that they don't fail completely. But even then, you can't just take an inside plant and put it outside. The outside, being in the world successfully, requires that you be out in the world successfully, outside, in the wild. I mean, everything is sort of nature in this way. You know, our beaver dams are just quite elaborate, you know, and costly. So it's just, the wild is to remind people that we are born onto a planet with all of these things and have for a very, very, very long time. And our culture, which is so close, has blocked out this idea and makes us think that in order to be here successfully, we need this massive infrastructure. And the massive infrastructure certainly has offered protection, but you can't live in a greenhouse successfully. And no generation has been in the greenhouse more than the children of our time. We were not in the greenhouse as long as they were. Grandparents were not as long as a greenhouse as we are. And so we are in this trend of more and more never adapting to the non-human parts of the world. And that's not doing us very well in a long game global context, right? It might serve some individuals, but in terms of humanity overall, it's not pointing us in the right path. Donc, pour terminer, je pose la question à Katy, pourquoi ce titre Grandir Sauvage? Alors, sachant qu'en anglais, le mot sauvage est aussi un petit peu un mot qui veut dire nature, la sauvagerie de la nature, ça veut dire l'extérieur, aller dans le wild, c'est aller dans l'extérieur, dans la nature, dans le sauvage. Katy dit, il faut prendre conscience qu'on est né dans une planète qui est naturelle, qui est sauvage, et que on peut pas vivre toute notre vie dans une serre. Que ce soit nos plantes, il va falloir les sortir à un moment quand on fait nos petits semis, on les met dans une serre quand c'est la fin de l'hiver, et puis au printemps on doit les sortir les plantes, sinon ça va pas marcher. Et nos grands-parents passaient très peu de temps dans la serre, c'est-à-dire en tant qu'enfants ils passaient peu de temps dans une serre protégée, sans bouger. Très très tôt ils étaient plongés dans un monde naturel, dans un monde sauvage. Aujourd'hui, on a créé une infrastructure sur l'ensemble de la planète pour élever nos enfants, une serre géante, mais dans cette serre, on ne peut pas bouger, il n'y a plus de contact avec la véritable nature. Et donc, c'est pourquoi ce titre insiste sur le fait
on a le mot de grandir, donc se développer, mais dans la sauvagerie, c'est-à-dire dans le monde sauvage, c'est ça que ça veut dire bien sûr, dans la nature. On a besoin de ça si on veut s'en sortir à long terme, parce que ça va plus être possible que les enfants n'aient plus ce contact avec le mouvement, avec ses besoins essentiels et avec la nature. Et c'est pourquoi on a besoin de faire en sorte que nos enfants grandissent plus naturellement, plus dans la nature, plus en contact avec le sauvage, qui est finalement la planète dans laquelle on est né, qui est à la base une planète sauvage. So, Katy, thank you so much to make the time to be with us here in France and to all the French-speaking people all around the world, in Belgium, Switzerland, and Africa, and maybe Quebec, Canada too. And we are very happy. So thank you so much. I really loved. It was a real pleasure to translate that book. And thank you so much. Have a good day, and we'll stay in touch. And thank you everyone to be tonight with us. And if you have any question about the book, you can reach us. Or if you want to buy the book, it's available in every bookstores. So merci à tous d'avoir participé à cette réunion. Merci à Katy, c'était un véritable plaisir, un véritable honneur d'être avec elle et d'avoir traduit ce livre. Le livre, il est évidemment disponible dans toutes les librairies, y compris sur Internet, et sur notre site Internet, ressourcesprimordiales.fr. Merci à tous. Je vous souhaite une très, très bonne soirée. C'était un vrai plaisir. Thank you again, Katy. Thank you very, very much. Merci, merci beaucoup. Merci, merci.